Hi students, I'm Anodi na tutakote katika physics kwenye channel ya Dr.Mlelwa. Today tunaenda kuona katika topic ya heat. Kuna vipengele viwili hapo. Kuna two parts, kuna heat transfer na kuna thermodynamics. Kwa leo tena kwanza kipengele cha heat transfer. Kwa hapa kuna njia kama tatu za kutransfer heat. Kuna radiation, convection pamoja na conduction. Sasa tutaenda kwanza na conduction. Tukienda kwanza kote huko tuna kusoma introduction ya heat. Hapo kuna heat, hapo unaanza heat. Heat is energy. Heat is a form of energy. Sasa napokuja kwamba kuhusu heat is a form of energy. It's a form of energy. That transfer from one point to another point. The heat is a form of energy which is transferred from one point to another point. Pia katika heat hapa kuna kitu inaitwa temperature ambayo kwa Kiswahili ni ndio vizuri sana Kiswahili ni lakini hali ya kuwa joto au baridi. Temperature. Sasa hii temperature nasema TZET is a degree of hotness or coldness of a body. Sasa hapa kitu kinaweza kawa hot au pia kinaweza kawa cold. Zote hizi ukimeasure in terms of hotness bado utapata temperature. Ukimeasure in terms of coldness kama kuchukua barafu, ukimeasure pale joto lake kama joto. Sasa unaweza kama joto la chini zaidi au kama joto la juu. Ikiwa joto la juu sana Kiingereza kimesha specify. Joto likiwa limezidi sana inakuwa kiko hot. Joto likiwa liko chini sana na sidhani kama ni joto tena. Let's see. Keep them aside. Sasa kumeasure temperature kuna kifaa it is measured by using thermometer. A thermometer is a device which is used to measure temperature. Sasa kwa nadhani concept za form 2 kama sio form 3. Kwa sidhani kazi nawachanganya watu sana. Sasa tuone kitu kimoja hapa kinaitwa thermometric properties. Sasa hapa ndio advanced inapoanzia. Inaitwa thermometric properties. Metric properties. Thermometric properties, the properties of a substance. The one which uses the properties of another substance is to measure temperature. The one use the physical properties of another substance to measure temperature.
hiyo ndio thermodynamic properties, kwamba the one which is the physical properties of another substance to physical properties of another substance to measure temperature. Sasa kwa mfano nini? Unja kuangalia kama ile mercury glass thermometer au alcohol, ile liquid alcohol glass thermometer, unakuwa kwamba kuna ile property, zile properties zake yenyewe kama mercury kwenda kumeasure temperature, kwamba inakuwa ukidumbukiza kwenye temperature ambayo iko juu, hasa ile mercury inapanda juu, inakuwa na rise to ile capillary tube mule ndani ya thermometer. Hasa ile physical properties ya mercury ndio imetuka kutendea thermometer. Sasa tuangalia hapa physical properties T's au thermometric ndio material au zile vitu ambavyo vinatumika kutengeneza hizo thermometer. Sasa wake una properties gani? Cha kwanza nasema should vary linear with temperature. Alafu concept ya pili tunasema should be easily produced in laboratory. Kwa hiyo sio vitu vile complicated sana, should be easily produced in laboratory. Alafu concept ya tatu hapo tunasema should be repeatable. Yaani wage na inatabiri isiwe kienda mimea moja kwa moja. Kwa wage na uwezo wa kupanda na kushuka. Should be repeatable. Sasa nadhani kwenye introduction tutaishia hapo, na pointi zaidi hapo nadhani nitazilisti ndani kipindi kijacho, na hizi hapa ndio common points, na zile pointi zingine za extra wanafunzi wanaweza kutafuta, na katika kipindi kijacho tunapokuwa tukiendelea na kuingia ndani zaidi kwenye topic ya heat, nadhani nitazileta. Na kipindi chetu leo tumeshia hapo, tumesoma introduction to heat na heat ndio ianza rasmi. Asante, tukutane kipindi kijacho.